Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Śrīmad Bhāgavatam class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on November 8th, 2022 in Śrī Māyāpur, India. Pangam langhayate girim Sri Gurum Dinatarinam Sri Chaitanya Ishwaram. Happy Ras Purnima. Happy Ras Purnima. Sukhi Ras Purnima. Shukhi Ras Purnima. Hok. A slogan within Ditya Śrīmad Bhāgavatam. Vishwarup Sampārke Varana হচ্ছে। এই শ্লোকে দ্বিতীয় স্কন্ধ শ্রীমদ্ ভাগবতের এখানে বিভিন্ন বিশ্বরূপের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। This is a verse of the Śrīmad Bhāgavatam second canto, and there are descriptions of the Virata Rupa of the Lord contained here. Gradually the Śrīmad Bhāgavatam takes one up to understanding Krishna Lila. Gradually the Śrīmad Bhāgavatam takes one up to understanding the Krishna Lila. ধীরে ধীরে শ্রীমদ্ ভাগবতম আমাদেরকে ঊর্ধ্বমুখী করে নিয়ে যায় এবং যাতে আমরা কৃষ্ণ লীলা হৃদয়ঙ্গম বা বুঝতে পারি। First and second cantos are his lotus feet. First and second cantos are his lotus feet. প্রথম এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ তার চরণ যুগল। And gradually you go up different parts of his body, you reach the head in the 10th canto. And gradually you go up the different parts of his body, and the head is the 10th canto. তো ধীরে ধীরে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পর্যন্ত আমরা যাই এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধ হচ্ছে তার মুখারবিন্দ বা তার মস্তক। The bhakti path হচ্ছে ভগবান চরণ থেকে দেখতে হয়। ভক্তি পথ হচ্ছে যে ভগবানের চরণ থেকে দেখতে হয়। The path of devotional service is such that one should start from seeing the Lord's lotus feet and go up. So today is the Ras Purnima day. So today is the Rasa Purnima day. আজ হচ্ছে শুভ রাস পূর্ণিমার দিন। And the Ras Purnima is famous because it is the special pastime of Krishna. Ras Purnima is famous because it is the special pastime of Krishna. রাস পূর্ণিমা সুবিখ্যাত কারণ এটা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ লীলা। But it is misunderstood. But it is misunderstood. কিন্তু সাধারণত একে ভুল বোঝা হয়ে থাকে, ভুল বুঝে থাকে মানুষে। We heard today in the verse how common sense has no area in bhakti. We heard from the verse today how common sense has no area in bhakti. আজকের শ্লোকে আমরা শ্রবণ করলাম কিভাবে সাধারণ জ্ঞানের কোনো এলাকা নেই বা স্থান নেই ভক্তি জগতে।
we have to take the scriptural understanding. We have to take the scriptural understanding. আমাদেরকে শাস্ত্রের যে উপলব্ধি বা শাস্ত্রের যে মতামত সেটাকেই গ্রহণ করতে হবে। You can't see the devotees. লাইটগুলো গুরুমহারাজের চোখে লাগছে, ভক্তদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। So, in the material world, the lady goes to a paramour other than her husband. That's considered very simple. In the material world, if a lady has other paramours other than the husband, that's considered very immoral. That's considered very sinful. এই জড়জগতে যদি কোনো নারী তার স্বামী ব্যতি রেখে অন্যান্য প্রেমিক থাকে, তাহলে সেটাকে সাধারণত অত্যন্ত পাপিষ্ঠা বা পাপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়। In the fifth canto, Pancham Sunday, say Akta Jayasi Samasta Naraka Varnahaya. So in the fifth canto, পঞ্চম স্কন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতে একটা জায়গা আছে যেখানে সমস্ত নরকের বর্ণনা দেওয়া হয়। In the fifth canto of the Śrīmad Bhāgavatam, there is a place where all the descriptions of the hellish planets are given. I think it's the 26th chapter. I think it's the 26th chapter. আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে পঞ্চম স্কন্ধের ষড়বিংশতি অধ্যায় বা 26 নম্বর অধ্যায়। Secondly, for Śrī Māyāpur, সেখানে পরস্ত্রী সঙ্গীদের জন্য একটা নরক রয়েছে, এটাকে বলা হয় তামিশ্র। There is a particular hell called Tamishra for those who associate with the wives of others. And যদি ষড়যন্ত্র করে, চিটিং করে, একটা পর স্ত্রী পুত্র বাড়ি সঙ্গে ভাব করে, সেই অন্ধতমস্রা হয়। এবং যদি সে ষড়যন্ত্র করে সে কোনো পরস্ত্রীকে সে গ্রহণ করে এবং সে চিটিংবাজি ইত্যাদি করে ষড়যন্ত্র এরকম করে, তাহলে তার জন্য এবং তার স্ত্রী পুত্র বাড়ি সব ছিনিয়ে নেয়, এইরকম ধরনের পাপীদের জন্য যে নরক রয়েছে তাকে বলা হয় অন্ধ তামিশ্র। And if a woman or an illicit woman is achieved through conspiracy and through cheating and maneuvering, and one usurps his wealth and his children, etc., then that such a person is given the hell known as Andha Tamishra. The man's wife is given the another man's wife. If one usurps another man's wife. So, but in Krishna Lila is called Parakiya Ras. So Krishna Lila, this whole part, this particular Lila is all Parakiya Ras. Krishna Lilar এই খণ্ডে যা বর্ণিত হচ্ছে তা হচ্ছে সব পরকীয়া রস। যেহেতু কৃষ্ণ এমনিতেই হচ্ছেন সবার স্বামী, because Krishna already is the husband of everyone. কাম এবং প্রেম তফাৎ কি? Now what is the difference between love and lust? Calm, Indriya Tripti Janya, ইচ্ছা, এটা হলো কাম। তো কাম হচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যে ইচ্ছা, এটাকে বলা হয় কাম। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
So what is lust? Lust is the desire to satisfy one's own senses. Our brain key. Our prem ki. And what is prem? Love. For Krishna, India Tripti Chai. আমরা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি চাই. We want the satisfaction of the senses of Krishna. Sarvabhade nirmuktam tatkarantena nirmalam sarvabhade rishikena rishikeja sevanam bhakti uchate. We free of all kind of material designations. We simply try to use our senses to satisfy Rishikesha's senses. Free of all material designations, we try to satisfy Rishikesha's senses. সমস্ত ধরনের জড় উপাধি শূন্য হয়ে বা মুক্ত হয়ে আমরা ভগবান ঋষিকেশের ইন্দ্রিয় প্রীতি প্রদানের চেষ্টা করে থাকি. That's the meaning of prema. That is the meaning of prema. এটাই হচ্ছে প্রেমের অর্থ. Why do we do arti? Not for our pleasure, for Krishna's pleasure. So when we do arati, that's for not for our pleasure, we do it for Krishna's pleasure. যেমন আমরা যখন আরতি নিবেদন করি তা আমরা করি আমাদের আনন্দের জন্য নয়, কিন্তু কৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য. But when we please Krishna, we feel automatically pleased. We're part of Krishna. But when we please Krishna, we automatically are pleased because we are part of Krishna. কিন্তু আমরা যখন কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করি, আমরা যেহেতু কৃষ্ণের অংশ, তাই আমরা আপনা আপনিতেই আমরাও প্রীতি লাভ করি. So there are many different relationships with Krishna. তাই অনেক ধরনের সম্বন্ধ রয়েছে কৃষ্ণের সাথে. যেমন সার্ভেন্ট হতে there is সেবক হওয়া যায়, বন্ধু, ফ্রেন্ডশিপ, প্যারেন্টাল, বাৎসল্য, বাবা মা হওয়া. তো আমরা এই মাস দামোদর মাস সেলিব্রেট করছি, যে এই মাসে যশোদা মাই তার পুত্র দামোদরকে বেঁধেছেন. We are celebrating this month of Damodar because in this month Yashoda Mai bound up her son Krishna. সাধারণত কৃষ্ণকে বাঁধা যায় না. Generally Krishna cannot be bound up because তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর ভগবান. কারণ he is the supreme personality of Godhead, the supreme controller. এইভাবে ওনাকে বাঁধা যায় না. So in this way one cannot bind him. But when he saw the effort of Yashoda, her real love for Krishna, he allowed himself to be bound. But when he saw the effort of Yashoda and her love, so then he allowed himself to be bound up. কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যশোদা মায়ের প্রচেষ্টা, তার অধ্যাবসায় এবং তখন তিনি এবং তার ভালোবাসা প্রেম দেখলেন, তখন তিনি রাজি হলেন তার দ্বারা বন্দী হতে. When Krishna was 6 years old, he lifted the Govardhana hill. When Krishna was 6 years old, he lifted the Govardhana hill. কৃষ্ণের যখন 6 বছর বয়স
তখন তিনি গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেছিলেন। এবং আমার যে লীলা হয়েছে আমাদের শরৎ পূর্ণিমা রাসলীলা হয়, তো এই মাসে হয়নি, এই বছর হয়নি। তো ওনার যে লীলা হয় শরৎ পূর্ণিমাতে হয়ে থাকে, কিন্তু সেটা ওই মাসে হয়নি। The pastime that takes place in the Sharat Purnima, but that particular year it did not take place that year. Because he was lifting Govardhan. কারণ তিনি গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করছিলেন। স্নান করে তিনি কি বলে বরুণ তারপর নন্দ মহারাজ অসময়ে স্নান করার ফলে তিনি বরুণের কাছে বরুণের দূত কর্তৃক বন্দী হয়েছেন। And after that Nanda Maharaj, because he took bath in the wrong time, he was bound up by Varuna or his messengers. এবং কৃষ্ণ তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। And Krishna freed him. তো এইভাবে হিসাব করলে 7 বছর হয়নি। So in this way if we calculate, he was not even 7 years of age. তার বয়স ছিল 8 বছর যখন প্রথমে রাসলীলা করেন। তার বয়স ছিল 8 বছর যখন প্রথমে তিনি রাসলীলা করলেন। He was only 8 years of age when he first performed the rasa dance. All the gopis had performed Katyayani Vrata to get Krishna as their husband. All the gopis had performed Katyayani Vrata to get Krishna as their husband. সমস্ত গোপীগণ তারা কাত্যায়নী ব্রত উদযাপন ব্রত করেছিলেন কৃষ্ণকে তাদের স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য। এবং যখন আমাদের সদগোরাগো বাচ্চা চুরি করলেন, তখন কৃষ্ণ তা এক্সপ্যান্ড করেছেন। এবং যখন ব্রহ্মাদেব কৃষ্ণের সমস্ত গোপালক এবং গোবৎস চুরি করলেন, তখন কৃষ্ণ তার নিজেকে এক্সপ্যান্ড করেছেন বা বিস্তার করেছেন। And when Lord Brahma stole his cowherd boyfriends and the calves, then Krishna expanded himself. That was a year all the young gopis were married with the young cowherd boys. That was the year when all the young gopis were married to all the young cowherd boys. এবং সেই ছিল সেই বছর যখন সমস্ত ছোট ছোট গোপী বালিকাদেরকে গোপ বালকদের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। Actually, they're all wives of Lord Krishna. Actually, they are all wives of Lord Krishna. প্রকৃতপক্ষে তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী। কিন্তু তার বেরোচ্ছে যখন এই ব্রহ্মদেব সমস্ত গৌরাঙ্গ ফিরে গেছে, সে তখন সে যার পতিতে ছিল। কিন্তু তারা ভেবেছে যখন ব্রহ্মাদেব সমস্ত গোবৎস গোপালকদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তখন তারা সকলে আবার বাড়িতে ফিরে এসেছে। But they thought that when Lord Brahma stole all the gave back, returned all the calves and the cowherd boys, then they thought that all the children, all the boys came back home. So
Krishna was 8 years old on this day, he played the flute. So, when Krishna was 8 years old on this day, he played the flute. তো কৃষ্ণ এই দিনে 8 বছর বয়সযুক্ত যখন ছিলেন, তিনি তার বংশী বা তার বাঁশি বাজিয়েছিলেন। এখন যে বাঁশি বাজিয়েছে সমস্ত গোপীগণ কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য দৌড়ে গেছে। তো এখন যখন সেই বাঁশি বেজেছে, সমস্ত গোপীগণ কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য বেরিয়ে গেছেন। And now when the flute was played, then all the gopis, the cowherd damsels, in order to please Krishna, they all left their homes. Prabhupada বলছেন যে অনেক গোপীরা বাবা বা স্বামী রেখেছে ঘরে। শিল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে these gopis they were locked up by their husbands, by their parents. শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেন যে এই সমস্ত গোপীগণ তাদেরকে তাদের স্বামীরা, তাদের পিতামাতারা তাদেরকে ঘরে তালা মেরে রেখে দিয়েছিলেন এবং তাদের শরীর শুয়েছিল। And their bodies were lying on the bed. তারা ধ্যান করছিলেন কৃষ্ণের উপরে। They were meditating on Krishna and they left their bodies. এবং তারা তাদের দেহ ত্যাগ করে গিয়েছেন। And they went in their spiritual form to meet Krishna. এবং তারা তাদের পারমার্থিক রূপ নিয়ে তারা কৃষ্ণ সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। তো তারা তার বাবা বা স্বামীরা তারা দেখছেন ঠিক আছে, আমার স্ত্রী শুয়ে আছে, আমার মেয়ে শুয়ে আছে। So the father and the parent, the husband, they were thinking, oh, my wife is sleeping, my daughter is sleeping. So she didn't go to meet Krishna. She did not go to meet Krishna. অতএব সে কৃষ্ণের সাথে দেখা করতে যায়নি। They cannot see that she spiritually went. তারা অর্থাৎ বাবা মারা বা স্বামীরা তারা এটা দেখতে পাচ্ছে না যে সেই গোপী সে পারমার্থিক রূপে সে গেছেন কৃষ্ণের কাছে। This material world is under Mahamaya. এই জড় জগৎ মহামায়ার অধীনে। পারমার্থিক জগৎ যোগ মায়ার দ্বারা চালিত। The spiritual world is under the internal potency Yoga Maya. তো কাম মহামায়ার দ্বারা। So lust is by the illusory energy or Mahamaya. প্রেম হচ্ছে যোগ মায়ার দ্বারা। And love or pure love is by the internal potency Yoga Maya. Actually, the gopis have no desire for their personal gratification. Actually, the gopis had no personal desire for their gratification. প্রকৃতপক্ষে গোপীদের কোনো ব্যক্তিগত বাসনা ছিল না, ইচ্ছা ছিল না তাদের নিজের তৃপ্তির জন্য। They wanted to satisfy Krishna. তারা কৃষ্ণকে প্রীতি দান করতে চেয়েছিলেন, আনন্দ সন্তুষ্টি বিধান করতে চেয়েছিলেন। এইটা আমরা এই জড় জগতে বুঝতে পারি না। We cannot understand this in this material world, while we're in this material world. যেহেতু এটা এই জগতে হয় না, because this
a pastime doesn't take place in this material realm or in this material world. We cannot imitate the pastimes of the gopis. We cannot imitate the pastimes of the gopis. Amra gopider lilar অনুকরণ করতে পারি না. We can appreciate how these devotees are giving everything to please Krishna. We can appreciate how these devotees have given everything to please Krishna. আমরা কেবলমাত্র এই সমস্ত ভক্তদের প্রশংসা করতে পারি, তাদের গুণকীর্তন করতে পারি যে কিভাবে তারা কৃষ্ণের জন্য সর্বস্ব দান করেছেন বা তারা তাদের সবকিছুই দিয়েছেন। কিন্তু তার যে সাধন এই জগতের ছেলে মেয়ে সম্পর্ক হয়, এটা হয় না। কিন্তু তাদের যে সন্তান বা এই জগতের যে ছেলে মেয়ে সেই সমস্ত তাদের হয়নি। So they did not have any relationships like son and children like we have in the material. Boys and girls. সাধারণত ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যাপারগুলো হয়ে থাকে এই জড় জগতের মধ্যে, কৃষ্ণের বিষয়ে সেইগুলি ছিল নয়, সেগুলি হয়নি। So we can try to please Krishna by the 9 processes of devotional service. We can try to please Krishna by the 9 processes of devotional service. আমরা তবে চেষ্টা করতে পারি কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য নববিধা ভক্তির মাধ্যমে। Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Saranam, পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দাস্যম সখ্যম আত্ম নিবেদনম। So we can try spreading the glories of Krishna. So we can try spreading the glories of Krishna. আমরা চেষ্টা করতে পারি কৃষ্ণের মহিমা বিস্তার করার জন্য। By preaching, by distributing books, we can please Krishna. By preaching, by distributing books, we can please Krishna. আমরা গ্রন্থ বিতরণের প্রচারের মাধ্যমে, গ্রন্থ বিতরণ করার মাধ্যমে কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করতে পারি। We can do the Navadip Parikrama and hear the glories of Lord Chaitanya Krishna. We can do the Navadip Parikrama and hear the glories of Lord Chaitanya Krishna. আমরা নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করতে পারি এবং ভগবান শ্রী চৈতন্য কৃষ্ণের গুণমহিমা শ্রবণ করতে পারি। We have to be very careful to avoid the sinful activities. We have to be very careful to avoid the sinful activities. আমাদেরকে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে আমরা পাপ কর্ম বর্জন করে চলি। People want to see Krishna, but they're doing sinful activities. People want to see Krishna, but they are doing sinful activities. মানুষেরা তারা কৃষ্ণকে দর্শন চায়, কৃষ্ণের দর্শন লাভ করতে চায়, কিন্তু তারা পাপ কর্ম করে চলেছে। এত সস্তা নয়। It is not so cheap. যদি কৃষ্ণ দর্শন করতে চাও অনেক ত্যাগী হতে হবে, অনেক শুদ্ধ হতে হবে। তো এই যদি কৃষ্ণ দর্শন করতে চাও তাহলে অনেক ত্যাগী হতে হবে, অনেক শুদ্ধ হতে হবে। If you want to really have the darshan or this vision of Krishna, you have to be very much austere. You have to be very much renounced. You have to become very much pure. এখন কলিযুগে চৈতন্যদেব আমাদের একটা সুযোগ দিয়েছে। এখন এই কলিযুগে চৈতন্যদেব আমাদের একটা সুযোগ দিয়েছেন। Now in this age of Kali, Lord Chaitanya has given us an opportunity, special opportunity. গৃহে থাকো বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো। Whether one is in the
household life or one is in the forest, one should always chant the name of Lord Hari. In our grihastha life, we're allowed to have relations with our wife, or we shouldn't have any other relations. In our grihastha life, we are allowed to have relation with our wife, but we shouldn't have any other relations with any other ladies. আমাদের গৃহস্থ জীবনে আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে আমাদের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য, কিন্তু আমাদের অন্য কোনো নারীর সাথে কোনো রকম সম্পর্ক থাকা উচিত না। Women should not see any other man than their husband. Women should not see any other man other than their husband. Relationship. In relationship, for relationship. স্ত্রীদেরও বা নারীদেরও অন্য কোনো পুরুষের প্রতি কোনো রকম কুদৃষ্টি প্রদান করা উচিত নয়, তাদের স্বামী ব্যতি রেখে। So this is the definition of illicit sex. This is the definition of illicit sex. এই হচ্ছে অবৈধ যৌন সঙ্গের সংজ্ঞা। And also, like people are eating meat, fish, egg, and they want to see Krishna. Also, like people are eating meat, fish, egg, and they want to see Krishna. তাছাড়াও অনেক মানুষেরা তারা মাছ, মাংস, ডিম খাচ্ছে এবং তারাও কৃষ্ণকে দেখতে চায়। এত সস্তা নয়। It's not so cheap. তো আমরা গ্রন্থ অধ্যয়ন করি, গ্রন্থ বিতরণ করি। We read the books, we distribute the books. এটা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করে। This actually pleases Krishna. এবং এটা আমাদেরও স্বাভাবিকভাবে সন্তুষ্টি হয়ে যায়। And by this we also naturally become pleased. This way we can go to the spiritual world. This way we can go to the spiritual world. এইভাবে আমরা পারমার্থিক জগতে চলে যেতে পারি। হরি বল। So are there any questions? কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my most respectful obeisances. Shishra Prabhupada. Guru Maharaj, you said that when Krishna was playing the flute, the husbands and the fathers closed the doors of the houses so that the girls could not go out. But we hear that when Krishna plays his flute, only the person who's the flute for can hear. So why did the husband, how could they hear Krishna playing the flute and the intention of the girls that they want to go out in mid of the night? How is that clear? Only for those people whose the flute is made, they can only hear Krishna's. প্রশ্ন হচ্ছে যে গুরু মহারাজ আপনি বললেন যে কিভাবে বংশীধ্বনি শোনার পরে বাবা মায়েরা এবং স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে ঘরে আবদ্ধ রেখেছিলেন, তালা মেরে রেখেছিলেন, কিন্তু আমরা শুনেছি বা আমরা পড়েছি যে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি যাদের জন্যই বাজানো হয়েছিল বংশী, কেবলমাত্র তারাই শুনতে পেরেছিলেন। অতএব তারা অন্যরা কি করে এটা করতে পারে? এটা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? Where is this written? কৃষ্ণ বংশী বাজাচ্ছে এবং গৃহের মধ্যে সবাই শুনেছে। সকলেই শুনতে পেয়েছিলেন যে কৃষ্ণ তার বাঁশি বাজাচ্ছেন।
Gopis, some of them ran to meet Krishna. গোপীদের মধ্যে কেউ কেউ দৌড়ে গিয়েছেন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ করতে। Some were locked in their rooms. And some were locked in their rooms, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘরে তালাবদ্ধ ছিল, ঘরে আটকা ছিল। I never heard that others did not hear. I never heard that others did not hear. But that they heard, all right, Krishna's playing his flute, he always plays his flute. So they heard, oh, Krishna playing his flute, oh, he always plays his flute. কিন্তু তারা সকলে শুনেছিল এবং তারা কৃষ্ণ তো সবসময় বাঁশি বাজায়, এইভাবে তারা শুনেছিল। But maybe he played in such a way that the devotees were attracted. But maybe he played it in such a way that gopis were very much attracted. কিন্তু এমন হতে পারে যে কৃষ্ণ তার বাঁশি এমনভাবে বাজিয়েছেন যে গোপীরা বিশেষভাবে তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। Others, they heard it, but they were not attracted. তো others, they heard it, but they were not attracted. অন্যরা তারাও শুনেছেন কিন্তু তারা আকৃষ্ট হয়নি। পরবর্তী প্রশ্ন। হরিবল গুরু মহারাজ, আমরা দীর্ঘ 1 মাস ব্যাপী এই মায়াপুর ধাম পরিক্রমা করেছি। প্রতি মন্দিরে একদিন করে আমরা পরিক্রমা করেছি। এর ফলটা কি হবে আমাদের একটু বলুন। আমার গুরু ভাই বোনদের নিয়ে আমরা এই পরিক্রমা করেছি। হরিবল। Dear Guru Maharaj, for the last 1 month, this whole month of Damodar, we with our God brothers and God sisters, we did parikrama of all the temples in Mayapur, and we went out on Harinam every morning. What would be the result of this? Please tell us. So if you try to do this, please, Krishna, I don't think you get a very good result. যদি আপনারা এটা করে থাকেন কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনারা এর ভালো ফল পাবেন। হরি বল। If you did this in order to please Krishna, then definitely you will get some good result. Hare Krishna. Please accept my loving, respectful obeisances. Guru Maharaj, here. All right, accepted. গুরু মহারাজ দয়া করে আমার সশ্রদ্ধ প্রেমময় সম্মান শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। বলছে ঠিক আছে, আমি গ্রহণ করলাম। Guru Maharaj, I heard that this Bhishma Panchaka is that Bhishma Deva had Virata before his departure and all. But I don't know how authentic it is, because we have Gita Jayanti in December where Bhagavad Gita is spoken. So if Bhagavad Gita is spoken just on the first day of the war, then it falls in December, then how can Bhishma Panchaka fall in Kartik, which is earlier to December? This is my question. গুরু মহারাজ, আমরা ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত পালন করছি এবং আমরা জানি যে ভগবদ গীতা জয়ন্তী হয় ডিসেম্বর মাসে, কিন্তু ডিসেম্বর মাসে আমরা জানি যে গীতা জয়ন্তী হচ্ছে যুদ্ধের প্রথম দিন। কিন্তু আমরা ভীষ্ম পঞ্চক বা ভীষ্মের প্রয়াণের আগে বা বিশ্বদেবের দেহত্যাগের আগে সাধারণত এটা করি আমরা। তো আমরা কেন এইটা করি এই সময় আর সেইটা করি বা গীতা জয়ন্তী করি, তাহলে কি এটা জিনিসটা কি সময়ের দিক দিয়ে এটা কি সঠিক নয়? I never read that this was particularly the last days of Vishwadeva. আমি দেখুন, you see, I have never heard that these particular days, I have never read that these particular days are were the last days of Bhishma. দেখো, আমি কোনো জায়গায় এমন পড়িনি যে এই যে বিশ্ব পঞ্চকের যে দিনগুলি এইগুলিই ছিল বিশ্বদেবের জীবনের অন্তিম দিনগুলি। Why these particular 5 days are stated as Vishwa Panchak,
I don't particularly know. Why these particular 5 days are referred to or famous as the Bhishma Panchak, I particularly don't know. কেন এই 5টি দিনগুলিকে ভীষ্ম পঞ্চক বলে অভিহিত করা হয় বা ভীষ্ম পঞ্চক বলা হয় বা এই সময় কেন ব্রত করা হয় সেই বিষয়ে কেন এখানে এই সময় করা হয় সেটা আমি জানি না। Some people say that this is the Bhishma Day was fasting for 5 days or something. Some people say that this is the Bhishma Deva's fasting for 5 days. কোন ব্যক্তিরা বলে যে এই 5টি দিন হচ্ছে ভীষ্মদেব তিনি ব্রত করেছিলেন বা তিনি উপবাস করেছিলেন এই 5 দিন ব্যাপী। I didn't see that written anywhere. আমি সেটা কোথাও লেখা দেখিনি। I didn't see that written anywhere in the Shastra. And maybe these 5 days at the end of the Damodar month are observed so that we get extra benefit. Or maybe these 5 days at the end of the Damodar month are reserved so that we get are observed so that we get extra benefit. আর এমনও হতে পারে যে দামোদর মাসের এই 5টি দিনকে আমরা উদযাপন করে থাকি বিশেষ কৃপা লাভ করার জন্য বিশেষ ফল লাভ করার জন্য। হরিভক্তি বিলাসে এই 5 দিনের মেনশন আছে। ইন দি হরিভক্তি বিলাস the mention of these 5 particular days are there. And also in Padma Puran. এবং পদ্ম পুরাণেও এই 5 দিনের উল্লেখ রয়েছে। So I'm curious to see if any reason is given why these 5 days. So I am curious to see if any reason is given why these 5 days. তাই আমিও অনুসন্ধিৎসু রয়েছি যে কোনো বিশেষ যদি কোনো কারণ দেওয়া হতে পারে কেন এই 5টি দিনকে বেছে নেওয়া হলো। Because your logic is good. I heard that logic before. Because your logic is good. I heard that logic before. কারণ তোমার যুক্তি ভালো, আমি এই যুক্তি আগেও শুনেছি। The Ekadashi in the month of December is the Gita Jayanti. The Ekadashi in the month of December is the Gita Jayanti. December মাসের একাদশীতে হয় গীতা জয়ন্তী। We know that the Kurukshetra Juddha was 18 days. We know that the Kurukshetra Juddha was 18 days. আমরা জানি যে the Kurukshetra war was 18 days. আমরা জানি যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 18 দিন ব্যাপী ছিল। And we heard that the sun had changed to the Uttarayana. And we heard that the sun had changed to the Uttarayana. এবং আমরা এটাও জানি যে সূর্য তিনি উত্তরায়ণে পরিবর্তিত বা পর্যবসিত হয়েছিলেন। That would be the Sankranti day, the 15th of January. And that would be the Sankranti was 15th of January. তার মানে সংক্রান্তি হচ্ছে 15ই জানুয়ারি সেই সময় সংক্রান্তি হয়ে থাকে। Anyways, maybe I don't know, maybe a speculation. আমি যাই হোক আমি জানি না, আমি হয়তো এরকম মনে ভাবছি। আমি এরকম কোন জায়গায় পড়িনি। তো আমরা শুনেছি যে আমি শুনেছি যে অনেক মানুষেরা তারা চৈতন্য চরিতামৃত স্পন্সর করেছেন। I heard that many people have sponsored the Chaitanya Charitamrita. And I'd like to give everybody a special Ras Purnima blessing. I would like to give everybody a special Ras Purnima blessing. কৃষ্ণের মতিরস্তু। আমি সকলকে বিশেষ রাস পূর্ণিমার আশীর্বাদ প্রদান করছি। কৃষ্ণে মতিরস্তু।
Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. And don't forget to like and share our channel.